హాయ్ హలో నమస్తే హాయ్ ఎవ్రీవన్. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ అండి. నిన్న పార్ట్ 1 చూసారు కదా. సో ఈరోజు నేను పార్ట్ 2 చూపించేస్తున్నాను. ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ పార్ట్ 2. మార్నింగ్ సెలబ్రేషన్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూసేశారు. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ సెలబ్రేషన్స్ అండి. చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే కూల్ ఈవినింగ్ కదా. సో అందరూ కూల్ లేడీస్ అందరూ కూడాను అటెండ్ అయిపోయారు. సో ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూసేద్దాం. సో ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి డాన్సెస్ చాలా గట్టిగా ఉంటాయండి. మరి మీ అందరూ రెడీనా? అసలు డ్యాన్స్ అయితే మామూలుగా లేదు. ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్లో ఈ డాన్సెస్ హైలైట్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అన్ని బాధలు బాధ్యతలు అన్నీ మర్చిపోయి, ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి వీళ్ళు ఇక్కడ డాన్స్ చేస్తున్నారు, అందరూ లేడీస్ కూడాను. సో ఇప్పుడు మనం డాన్స్ చూసేద్దామండి. ఇంత మంచి హ్యాపీ మూమెంట్స్ రావాలంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే కదా. ఇక్కడ ఈ డాన్స్కి వేరే పాట ఉంది, అంటవా మామ అని పాట. నేను మార్చేశాను, మ్యూజిక్ పెట్టేశానండి. సో ఏమీ అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు ఈవినింగ్ ఫంక్షన్కి డ్రెస్ కూడా పెట్టారండి. పింక్ కానీ క్రీమ్ కానీ వేసుకోవచ్చు. సో పింక్ కలర్లోని క్రీమ్ కలర్లోని విమెన్ అయితే సీతాకోక చిలుకల్లాగా చక్కగా ఎగురుకుంటూ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. నాకైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నిజంగా రియల్లీ ఇట్స్ ఏ గుడ్ డే. టాప్ మోస్ట్ గేమ్స్ ఒక 2 గేమ్స్ ఉన్నాయండి. వాటిని ఇక్కడ కండక్ట్ చేశారు. లేడీస్ అందరూ కూడా, ఈ క్వీన్స్ అందరూ కూడాను గేమ్స్ ఆడబోతున్నారు. అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను, ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఆల్రెడీ లెందీగా ఉంది. ఒకరిని మించి ఒకరు పోటీ పడుతూ ఆడారు. చాలా మంచి గేమ్స్ అవి. మిస్ అవ్వద్దు, అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి అందరినీ చూశాను, అందరితో మాట్లాడాను. చాలా బాగుంది, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. సో థ్యాంక్ యూ లేడీస్. ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ఈ ఒక్కరోజు, ఈ ఒక్క గంట 2 గంటల ప్రోగ్రాంలో అన్నీ మర్చిపోయి లేడీస్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
ఈ 2 అవర్స్ ఇచ్చిన ఆనందం ప్రపంచంలో ఏది కూడా ఇవ్వదు. నిజంగా గ్రేట్. సో ఈరోజు అయితే కేక్ కటింగ్ స్టార్ట్ చేసామండి. చూడండి, కేక్ కటింగ్ మా అందరికీ కూడాను పెద్ద దిక్కైనటువంటి ఇక్కడ మా గోల్డెన్ గ్రానీ ఉన్నారు, ఆమెతో మేము కేక్ కటింగ్ చేస్తున్నాము. సో మా ఈ ప్రోగ్రామ్కి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆవిడ. ఆమె కేక్ కటింగ్ చేస్తున్నారు. మేమందరం కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని మా అందరినీ దీవిస్తున్నారు. సో ఉమెన్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. అమ్మ మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఇలాగా నిండు 100 ఏళ్ళు 200 సంవత్సరాలు బ్రతకాలి. బ్రతికి మాకు మీ దీవెనని అందించాలి. నా నెక్స్ట్ వీడియో పార్ట్ 3 అండి. అందులో టాప్ మోస్ట్ గేమ్స్ 2 గేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా బాగా ఆడారు మన విమెన్ అందరూ కూడాను. చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేశారు. నిజంగా ఒకరిని మించి ఒకరు ఆడారని చెప్పాలి. అంతే ఎక్కువ ఫన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్. బై బాయ్.